after suffering some of the worst grievances in our nation's history. Tūhoe have not felt the merciful hand of justice. Tuhoe is now on the road to rebuilding Te Mana Motuhake. My work is done. Join us as we follow their quest for independence. Te urewera, te manawa o te ika, Pride Lands of Ngai Tūhoe. He te ukai pō, kaua au e whakareia. Kai reira te kōrero mai ki a koe nā, a koe nei te wāia nei nā hei whakakotahi. He te ukai pō, E kaha ki te kimi haere i e rā huarahi. Tēnei wā kāra nui a tatae. whakarerea. Te kumohi o nā, mehe mea tātou ka whakarono ki o tātou wairua, ki o tātou ngākau. Kai reira te ako nā mō te wā tika, ki te noho, ki te tui tui, i te whānau, i te tangata. Mana Motuhake, self-autonomy is deeply ingrained in Tūhoe whakapapa. It's their identity. Kai mua tonu i tōku hine naro te hia ki te kimi ronoa, ki te whakarite i rā huatana. E tika ana hoki. The call for Mana Motuhake echoed through these lands for 150 years. He nui hoki o nā huatana, engari ko te rangatiratanga o te whānau, o te hapu, o te iwi tēnei, mena i te whakarāpopoto hia tāu te Mana Motuhake. Kai te kōrero tāu ana mo te hiki i te utu, ka tae te tangata whaimahi. Kai te kōrero tāu mo te hanga i nā whare tōtika e pai ai te noho ana whānau ana tangata. Kai te kōrero tāu mo te hauora, mo te mātauranga, mo nā huarahi, mo te pai o te noho te taiao. E rā ahuatana, koe rā katoa nā whakāturana e mohi ai tāua, mehe mea kai te ora te mauri o te whenua o te tangata. It's been a rough, rocky road, and nothing about this dream has been easy. In 1865, the Crown invaded Tūhoe after declaring martial law in Whakatane and Opotiki. This was in retaliation for the killing of missionary Karl Volkner and secret military agent James Falloon. Tūhoe said they played no part in this, but bullet by bullet, the iwi's lands were taken from their control. This was the first contact Tūhoe had with Pākehā. Although Tūhoe never signed the Treaty of Waitangi, the Crown confiscated 25,000 hectares of their prime land. Ko kite te a Tūhoe i te ngākau hao o te kāwanatana o te karau. Ki ana mahi nanakia, ki te whānako i nā taonga i nā tapu e hara iai. Nō reira, he wairua tūpato tō Tūhoe. Ka rea Tūhoe hia ki te kōrero a kanohi ki te karau. Engari roto i ana tau hoko i ana whakawhitiwhiti kōrero, ka harea Tūhoe mā tētahi atu e kawe wāna kōrero, e kawe o na whakaro. Mā tētahi e hoko mai nā rawa, a te Pākehā e hia anai. Ko rea Tūhoe i te hia, kia pā mai nā mate, uruta kai te ao Pākehā ki ai. Ka rea Tūhoe i oma ki te whai, kia haria mai he Pākehā ki roto te uruwera. Pai kia Tūhoe te hiko i mai maunga pōhatu ki o Pōtiki, ki reira tau hoko ai. Mai rua tāhuna ki Maketu ki Whakatāne. Ka rea Tūhoe i whakaro peni e tahi wine e hoa, hare tātou te hoko Pākehā mā tātou. Ka hari mai ki roto o te rohe pōtae, kia whai rawai, kia whai huai tātou peni e te hona i wine. Ka i a tātou
I taua wā, tēnō mai ki tēnei wā e whakapāna au, kai a tātou te wairua whakatūpato. Nō reira, e harai te mea noho kūare ana tātou mo te ao Pākehā. Nā, ka haina hia te tiriti. In 1869, the country's most wanted man, Te Kōti, took refuge in Te Urewera. Parts of the tribe threw their support in behind the guerrilla fighter in retaliation for land confiscations. The ugly consequences? Invasion of Te Urewera. The Crown sent armed forces into Te Urewera, killing non-combatants and destroying homes, food supplies and paonga. Many died either as casualties or from hunger or disease. The Crown used scorched earth tactics and invaded Te Urewera again and again, confiscating land until 1871. The Crown waged a new tactic and began surveying and purchasing Tūhoe land with other iwi through the Native Land Court. The Urewera District Native Reserve Act was formed in 1896. It was implemented by the Crown to protect Tūhoe land and help them create their own government. This promise was never kept and more land was lost. Then a new leader emerged. Rua Kinana, husband of 12 wives and father to 70 children, sought to control the sale of land in parts of Te Urewera. He built his community at Maunga Pohatu and told his followers not to join the Pākehā fight in World War I. Then, in 1916, the army penetrated Maunga Pohatu, arresting Rua for liquor licensing charges. Iu mā makatoa rā te nā tāngata. Engari mātau no hotoni mātau I kone. Hai mātau I hai. Mamai wei tau nā tāngata, ka hāmai nā pihi mana e rua I mea rau I te pupu. Ana, kona koro ua I kora rā. E mea na ke te peke te tai e ka pūhi. Kātua kone, upau. That was the last time warfare raged through Te Urewera. But both the Crown and Tūhoe's festering feuds rippled through the generations. The long and short of the story is that Tuhoe have not felt the merciful hand of justice over many years. The time had come for Tūhoe to settle grievances for their lost lands. 448,000 down here, 172,000 acres around the Waikato Moana area. You know, the acts of of different governments within Te Urewera also took land. Other Tūhoe descendants wanted more than just money. To return what is really theirs, that is the land, and also the issue of sovereignty, the Mana Motuhake of Tūhoe. Issue number one was I would like our sovereignty. Nothing more, nothing less. The 2007 raids were a reminder of the fiery relationship between the Crown and Tūhoe. 300 police officers stormed the town of Ruatoki and raids across the country followed. Police are defending their actions, saying today's raids have nipped a dangerous situation in the bud. Our bus was stopped this morning, our school bus, with young tamariki on board, and it's a frightening thing to have guns in your face and all surrounding your vehicles. Sort of make us if we're criminals or something. Left in the wake of the raids were many traumatised kids. The little girl was wetting herself constantly, still is. The little boy, 2-year-old, crying for his papa, not understanding why. 17 people were arrested and the trial, which included involvement in a criminal group and possession of weapons charges, was drawn out for more than 5 years. Eventually 4 people were prosecuted and only one of them was of Ngai Tūhoe. You are under on bail.
Meanwhile, Prime Minister John Key was feeling the heat over the Tūhoe raids case. The good news is that I was having dinner with Ngāti Porou as opposed to their neighbouring iwi, which is Tuhoe, in which case I would have been dinner, which wouldn't have been quite so attractive. But we'll work our way through these. That joke didn't go down so well. Oh, I'm astounded. I don't think that's very becoming of a Prime Minister. We deal with it very, very seriously, not light at all. Look, it was a light-hearted joke. It was a bit of self-deprecating humour, but if anyone is offended, then I deeply apologise. All 4 raids defendants were convicted with firearms charges, but the police were found to have acted unlawfully. The raids also affected the iwi's path to a treaty settlement, which was suddenly brought to a halt. There's a simple bottom line from the Crown. We won't be transferring sole ownership of the Tuhoe National Park to Tuhoe. But this was one settlement the Minister of Treaty Negotiations was determined to see through. Tuhoe, the Crown is very, very sorry for the suffering it has caused. We take responsibility for that suffering. Today, the Crown asks for your forgiveness. Finally, the nightmare was over. The Crown unreservedly apologises for not having honoured its obligations to Tuhoe under Te Tiriti o Waitangi, and profoundly regrets its failure to appropriately acknowledge and respect Te Mana Motuhake o Tuhoe for many generations. One of the biggest Treaty of Waitangi settlements in our history is being signed right now. Ko tahi rau, whetū tekau, miliona tāra te uara. Ko tō rātou tino tūmanako, he mahi, he whare, he hua, ka heke, ki ngā uri o te iwi. Tuhoe's deed of settlement was signed in June 2013. It signalled the start of self-determination for the iwi. He rori e ki ana o tātou pākeke, kia tai o toi tātou, ki tō tātou Hawaii kita. Kia tutuki a tātou e rā kaupapa, i o ati hia mai, e rātou mā o tua whakarere. Kāre no he take o te noho ki rahaki, ki te amuamu, ki te hanoi. Ko hiko e tia tēnei, hiko e nāenei, ko te tūmana, ko ke katoa tātou nei te waka kota. It's been a thankless job, and for Tamati, it's time to call it a day. Now tender my resignation as your chief Tūhoe negotiator. My work is done. Nō reira huri noa, tēnā koutou, tēnā tātou whatoa kahuri. And now the hard yards are completed. But what of the legacy for Te Mana Motuhake or Tuhoe? The journey has just begun. It is about not wanting to be satisfied as a beneficiary and a dependent. To me, it's all good centre-right politics. People look after themselves. There's been a whole lot of talk about separatism and the like. Look, I know these people. What they want to do is stand on their own 2 feet and address the pressing issues that they know have to be confronted. It's clear the road ahead won't be easy. Ko ngā piki me ngā heke o te kaupapa, ko te nuinga pēr ko ngā heke. Nā te mea I roto katoa I tēnei kotahi rau, neke atu I te kotahi rau tau, e whakawhiti whakaaro ana, a ngā I Tūhoe ki te karauna, e parea mai ana e te karauna ngā kaupapa Tūhoe ki te haki. Ka aure e whakarongo, ka aure hoki rātau e whakae ki ngā take tangata tika, kaupapa tika a ngā I Tūhoe. Kia rātau ki te karauna, ko rātau ana ke ngā mea I te tika. Tuhoe is the first iwi to include Mana Motuhake in their treaty settlement. Ko te noho mā Tūhoe anō e utu o nā mate katoa, o nā rawa katoa, I roto I ngā rā e tū mai nei. Kia korea ia e whakawhirinaki ki tētahi atu. Kia kaua e whakawhirinaki ki te karauna, kia kaua e whakawhirinaki ki ngā kaupapa tukumoni. Engari, ko te tino o te Mana Motuhake, ko tōna noho mā nā nua ia e kuhu. But it was the Urewera National Park that proved to be the most contentious and bitterly fought legal battle between Tuhoe and the Crown.
Ko te kōrero a ngā kai whakahaere o ngā i Tūhoe a Tāmati Kurugama, kei te pai, aha koa he kotahi rautau anō Tūhoe tatari ana, ka tatari a Tūhoe. Nō reira ka ki te mai koe he whakaaro nui tō Tūhoe ki te urewera. Ki te kore huki a te urewera, ka rea Tūhoe. Ki te kore a Tūhoe, ka rea te urewera. Ko te urewera, ko i rā te ingoa o Tūhoe. Ko Tūhoe, ko i rā te urewera. Since 1954, the Department of Conservation managed the national park for the Crown. The most significant aspect of this deal, and first in our nation's history, is Tuhoe now co-manages Te Urewera with the Crown. The Urewera is now recognised as a legal entity, meaning it has the same rights, powers, duties and liabilities as a legal person. Any disturbance to Te Urewera, including camping, hunting, fishing, farming, or the destroying of any plant, requires a permit from the Urewera Board. Kia auna, ko te whakaroa Tūhoe nā mehe mea te tangata kai te hea hare mai te tiro hare i te ngahere o Te Urewera e pai ana tēnā, nau mai, haere mai. Enari mena te tangata kai kahia ki te tango i tētahi ratona, mai tētahi tangata ākare hoki e kore pēr kā utu i tērā. Enari, ka mahu e tērā ki rahaki, kāre he utu. Ko te kōrero pēr nā kāre pēr e kitea te pūaitanga o tērā i tēnei taha o te whāte kautau. Kai te kōrero ke tāua nā mō nā whakatipurana e piki mai ana. Kai reira, ko te whakaaro nā ka mā ke reira, kai rato i rā whakatipurana te ngā kau whakae painoi o ki tērā huatana. Enari, ko tēnei whakatipurana nā kai te whakakeke, kai te mātaku rāta. Te tuku wai ki ngā whare ki ngā wāhi nohana, ki te tiro ki a tika te tuku hiko, ki reira te waihanga o ngā nohana, o ngā hāpuri, o ngā tāngata i reira ka. Te ahune ka pau katoa te rahina, wā mātau pūtea me te kaha hoki ki e rā tūmo mo kaupapa. The day the Crown finally accepted its wrongdoings and apologised to Tuhoe, significant taonga belonging to the iwi were returned. The returning of the special taonga, that was absolutely brilliant. We have set a path for the future, a better path. In March last year, a glimpse of what Mana Motuhake looks like was witnessed by the nation when Tuhoe opened New Zealand's greenest building in Paneatua. Whakarere atu e tātou te riri, nehu atu e tātou o tātou āwana. Me titiro tātou ki wā tātou tamariki mokopuna, he hate mea e hia ana tātou katoa ki te whakarere iho mārātou. Ki chi matatana o Tuhoe i te ana whakamua. Koira te tiro wairua o tēnei nā hui nā anai Tuhoe. I roto i tērā rimatau kua tīmata te whakapiki i nā hia o tēnā whārua. E pāna ki te wai, ki te hiko, ki nā kaupapa mātauranga e rā huatana hanga whare i roto katoa Te Urewera. Te Kura Whare is the first of 4 headquarters that will sit in iwi strongholds across Tuhoe. Kia hau he whare hei tiaki a Tuhoe. He whakaohohoi o tātou nā kau. Koetahi hoki o tātou a Tuhoe, haere atu. Kāre pōkore mōhi o mai. Ana kia hau hei whakaohohoi o tātou nā kau. Kia mōhi o he Tuhoe tātou. They're a very proud iwi, as we can see today, and I see that going into the future, they're going to do a very good job for their people. I think it undoes some very severe wrongs that occurred in the past and
gives people an opportunity to get on with their lives, knowing that they're standing on their ground, and that's very important. 5 months later, Tuhoe opened its first medical centre next door. Kei te kua rā taku wairua, i tēnei o nā ua tana kua whakatuwherehia nei te whare tuatahi, o tō mātou iwi te whare hauora, kua katoa te nākau he ahua tana hei whakahuihui mai i tō mātou iwi, rana tahi mai, kuia karaua mai, mātua Pākeke mai, he ahua tana miharo tēnei ki te kite, i tai mai nei au ki konei. Kei te tino hari koa, no te mea koe nei te whakaotina o nā wānanga, o nā rūnanga, o nā kōrero, o nā tautohe, o nā māharahara, o nā tau kua huri. Engari koe nei te whakatutu ki tāna, koe nei te hari kua tū tēnei, ka noho tēnei hei tauira mo etahi atu o nā tari ka whakatūhia mātā. I te wā e ranga hau ana mātou mua mātou take raupatu, ka puta te pātai ki te iwi, nā ka oti wā tātou take raupatu, hea te hiahia, hea te nei e whae nei e tātou. Ana, kai i roto i e rārani kōrero, ana ko te hauora tētahi. E hiahia nā Tūhoe nā kia whakapiki hia te ora, te mauri o nā tāngata, o nā tamariki, o nā whānau, o nā hapu. Nō reira, kua tata tērā i te kautau ki muri. Whai muri mai tēnā, ka noho mātou ki te hanga i tētahi kaupapa e tiro whakamuan. Ana ka rā kia no te hauora i roto i era. Nō reira, he kaupapa tēnei whakaro nuhi ana ngā i Tūhoe nei tēnei wā kua hi koe nei te tuatahi, ne? Engari, mō nā tau erua e tū mai ana ki te whakahaere i tēnei whare, ki te utu katoa i nā kaimahi ki konei, koira te utu. You're just going to do your blood pressure today? I considered taking the job here because I saw it as a new venture and a new challenge. I had predominantly worked mainstream and for a Māori health organisation, but those are both different to the sense of this setup. And I'm really passionate about working within our community with our people. For our tamariki from age 0 to 6, it's free, and then from the age of 7 to 59, it's a $14 charge, and then for our kaumātua, it's a koha. I titiro hare mātou nā me whakatūpea ki hea. Koe nei te tari tawhito o te uru taumatua i konei. No te mea no mātou tonu tēnei kāina, tēnei papa me nei whare, ka whakaaro nā ki te tuku i tēnei wāhi mo te hauora, ne? I kōrero hia e nā hapu katoa o Ruatoki, ka whakae rātau koe nei te wāhi tika, ne? Kua whatuwhera rātou mātou hauora, kua kore mātou e mate te haere ki whakatāni ki roto rua ki taurana rā nei, ki te titiro i te tākutai nei o mātou nehi, o mātou kaimahi, kua whakamahi nei e tō mātou iwi, nā kua tuku kua ahi ko mātou ki te hara mai, kia tiro hia o mātou tinana o mātou hauora, mātou katoa. So your blood pressure's within normal parameters, Kathy? Kia au nei, ko te honona ki o mātou uri kai waho, kai nā taone nui e noho ana, he ahei a rātou, he tuku i a rātou ki te hoki mai ki tō mātou wākaina, kia pūrea rātou e nā hau o te okiwa, kia hoki mai anō hoki ki te whakamahi tēnei o nā whakahaere o tō mātou iwi. E whakakao, he whakahuihui katoa mai tō mātou iwi. Kāre tēnei āhua tana e tino kitea engari i nā wā o te hui ahurei. Engari kuinei anō tētahi o nā āhua tana ka kitea e hei whakahuihui mai a mātou ki tō mātou wākaina. Down the river in Waimana, Joseph Hughes has high hopes for the future of Te Mana Motuhake or Tuhoe. Just from all the kōrero I hear around from other people that are actually striding towards making it, trying to happen, and because there's a lot of people around here that are going for that. If we get the right people on the board, then yeah, we should have a good go at it. But it's trying to find the right people to bloody run it, and not
not do the same as what the government usually does, tell you all the good things, and then as soon as they get in Parliament, they change it all around on you. Yeah, back here, all the young Tūhoe generation, which is all of us and the little cousins and a whole heap of other young fellas, we're just trying to get them into mahi, eh? Because it's the sort of the only thing that sort of gets them anywhere in life. In Ruatahuna, Tūhoe descendants are creating their own sweet success. Kia mātou te whakatū āhuatana pērā i te whai e tahi āhuatana ko te karauna kai te utu, ko te iwi rānei kai te utu. Ana e pai ake kia mātou ki te whakatū kaupapa pēnei i roto Ruatahuna e whiwhi ora nai nā hapu nā whānau o roto Ruatahuna. To be self-sufficient, the tribe must create their own infrastructure, and the resource-rich Te Urewera could hold the answer. O te hunga o ngā ia nei, o nā re ana o tēnei wā, kāre i te mea nui e rā pūkenga. O nā pūkenga ki a rātau, o nā pūkenga o te Pākehā anake. Paku te wāhi ki te tana taha Māori, inari. Te Mana Motuhake hoki ana ki tana taha Māori. Hoi rā ki auna te Mana Motuhake. O te mea nui pēr, i e nei rāne, ko te whai mahi. Mo tēnei hāpori, mo te iwi kai kone no hoakeanga, i roto rātau i nā whiu, i ngā here o te wā, kāre he mahi. Kua wai e noho rātau ki te noho kāre he mahi. Me haere noho iru nei te penihana. There are young Tūhoe like Puke Timoti who are creating opportunities and defining Mana Motuhake for themselves. Ma te whānau tēnei e whakatau, ma te hapu e nei he whakatau. Kaua, kai noho tātou ka ki, ka whakatū i tahi whare mā rātau a tātou mana e whakahaere. Me hoki mai rā tātou ki nā mana o nā hapu mā rātau e nei kōrero e whakatau. Tautoko hia e wētahi atu. Ko te kōrero, me kōrero nā tahi tāua ko te tanata, hei whakatau i tōna orana i roto i tōna wāhi noho, i nā āhuatana e hānai ana ki te whenua, ki te wai, ki nā kararehe, ki te orana hoki o te tanata. The future of Te Mana Motuhake or Tūhoe looks promising, but only time will tell if the generations to come will fulfill the dream of iwi independence. Next week on Marae, city kids go bush to reconnect with their roots. My son, he goes, "Papa, will there be any broadband there?" And this is my father's side, so interesting getting to know this side. Viti te marama I te pō, tia ho iho mai koe. Viti ana he, te marama I te pō, viti ana he.